Hello guys, I'm going to show you how to hide like and dislike on your videos. Now welcome to our channel guys, LARN'Z Peralta family, and I hope may matutunan kayo dito sa aking ituturo. Ang gagawin natin is pumunta tayo sa YouTube Studio. Yan guys, pupunta tayo sa YouTube Studio. Then, i-click natin ang ating one of our video. Pagkatapos nun, pag naklik na natin, makikita natin yung sign pen. Yun, tinuturo ng arrow yung sign pen. You need to click that. Kiklik natin yung sign pen. Tapos makikita natin yung advanced settings. I-click natin yung advanced settings. Tapos, makikita nyo yung users can view ratings for this video. Sabi niya, ang gagawin natin dyan is we need to turn off. Yan. Ito-turn off natin siya. Yan. At naka-turn off na siya guys. Tapos yan. Balikan natin yung yung video natin na hinide natin yung like at saka dislike niya. Yun guys. Wala na. Hindi mo na makikita kung sino yung nag-like. Yun. Ganun lang po kasimple guys. And I hope may natutunan kayo dito sa tutorial video ko na ito. So, thank you so much guys again for keep supporting our channel. Thank you so much and God bless.